Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of grade 3. How are you today? I wish today you are all fine. Well students, today we are going to discuss on chapter 12, the shaking earthquake. Well, before we continue for our learning today, please prepare for your book, pen or pencil and others. And also, please do your breakfast and the others. And here, the chapter 12 for you. Please pay attention carefully. And let's study now. Here for you. Chapter 12 The Shaking Earthquake. On this chapter, we are going to learn about earthquake and mass not. Di bab 12 ini kita akan membahas tentang guncangan gempa bumi. Dan di bab ini kita akan membahas tentang gempa bumi dan belajar tentang must itu harus dan must not tidak harus. Well students, please pay attention on this lesson carefully and hear the chapter 12 for you. Here we go and let's study now. Well students, before we continue for the others, let's discuss for the glossary first. Yuk kita akan membahas kosakatanya terlebih dahulu ya. Glossary kosakatanya atau perbendaharaan kosakata. Behind, di belakang. Bandit, berlutut. Building, bangunan atau gedung. Earthquake, gempa bumi. Fall, jatuh. Field, lapangan. Handkerchief, sapu tangan. Hold on, berpegangan. Knee, lutut. Scary, takut. Shaking, guncangan. Stay, tinggal. Stay away, menjauh. Take cover, berlindung. Trapped, terjebak. Triangle, segitiga. Well students, please you read and learn it these vocabularies. Nah, silakan anak-anak dipelajarin dan diingat-ingat kembali tentang kosakata ini, dihafalkan boleh biar menambah kosakata kalian. Then we continue for the lesson and here it is. Well class, now we learn on speaking. Read and practice with your friends. Bacalah dan berlatihlah dengan teman kalian. But now you can do it. You practice with your family. Sekarang anak-anak bisa berlatihnya dengan keluarga di rumah. Danny and Chuck. Hey, do you feel that? Hey, apa kau merasakan itu? Yay, the house is shaking. Ya, rumahnya bergoyang-goyang, rumahnya berguncang-guncang. We are having an earthquake. Wah, kita ada gempa ini. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Danny. Don't panic. Jangan panik. Let's take cover under the table. Ayo,
kita melindungi diri kita di bawah meja. My mother said that under the table is a safe place during earthquake. My mother said, ibuku mengatakan bahwa di bawah meja itu adalah sebuah tempat yang aman selama ada gempa. Chuck, I still feel it. Saya masih merasakan itu. I still feel it. Saya masih merasakan itu. This is a strong earthquake. Ini adalah gempa yang kuat. Atau ini adalah sebuah gempa yang kuat. Dani, I think it stopped now. Saya pikir berhenti sekarang. Are you scared? Are you scared? Apakah kamu takut? Chuck, just a little. Sedikit. Earthquakes are scary. Gempa bumi menakutkan. Well, class, you can practice this conversation again with your friends or with your partner at home. Nah, boleh dilatih percakapan ini di rumah dengan saudara atau family di rumah. And then, you should do this exercise. Nah, sekarang tugas pertama, kalian atau anak-anak mengerjakan tugas exercise ini. But I will discuss the question. Saya akan diskusikan tentang pembahasannya. And here it is. Exercise. Answer the questions. Jawablah pertanyaan berikut. Number 1. Who are the persons in the dialogue? Who are the persons in the dialogue? Siapa orang-orang yang berada dalam percakapan tersebut? Okay, you know that? Good. Number 2. What does Chuck feel? What does Chuck feel? Apa yang dirasakan oleh Chuck? Okay, you got it? Tahu jawabannya? Yes, good. Number 3. What should we do when the earthquake happened? What should we do when the earthquake happened? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika gempa bumi terjadi? Nah, you can do it, okay? Number 4. Is the earthquake strong? Is the earthquake strong? Apakah gempa tersebut kuat? Number 5. Is Chuck scared on the earthquakes? Is Chuck scared of the earthquakes? Apakah Chuck takut pada gempa tersebut? Yes, okay. You can do it and the answer on the dialogue. Nah, jawabannya setelah ada berada di dialog tadi. Well, students, please you write the questions and also the answer on your notebook. Ditulis jawabannya berikut soalnya di buku kalian. Ya, ini tentang di halaman 110, di halaman 110. Then we continue for the next, and here it is. See reading. Read the text carefully and do this exercise. Bacalah teks dengan hati-hati dan kerjakan latihannya. The things we must do during the earthquakes. Hal-hal yang harus kita lakukan selama gempa bumi. Okay, look at the pictures. Drop. Di sini adalah menjatuhkan diri. Then this one cover, ini melindungi atau berlindung. Then hold on, berpegangan. Well, let's discuss about the reading. If you find the ground shaking under your feet, there are things you must act. If you find, jika kamu mendapatkan ada guncangan di tanah di bawah kakimu, ada hal-hal yang kamu harus lakukan. These are three basic steps. These are three basic steps. Ini ada 3 langkah dasarnya. Number 1. Drop to the ground. Drop to the ground. Menjatuhkan diri ke tanah. 2.
Take cover under the desk or table. Take cover under a desk or table. Berlindunglah di bawah meja. 3. Hold on to it until the shaking stops. Hold on to it until the shaking stops. Berpeganglah sampai guncangan berhenti. If there isn't a table or desk near you, bila tidak ada meja di dekatmu, cover your face and head with your arms and bend it inside the corner of the building. Cover your face, lindungi wajahmu dan kepalamu dengan arms, dengan lenganmu, dan bengkokkan atau tekukan ke dalam, dan inside the corner, perlindungan maksudnya di pojok daripada bangunan. Nah, sambil melindungi diri, maksudnya di sini lindungilah dengan tanganmu dan berlindung di pojok bangunan. Stay away from glass, menjauhlah dari kaca. Windows, jendela. Outside doors and walls, pintu keluar dan dinding. And anything that could fall, dan apapun yang bisa jatuh, such as lamp or furniture, seperti lampu dan perabotan. Stay in bed if you are there when the earthquake happens. Stay in bed, berlindunglah di tempat tidur jika kamu berada di sana ketika gempa terjadi. Okay, this one about this reading, and please you practice this by yourself. Then we have to discuss on the exercise. Exercise, latihan. Answer this question. Jawablah pertanyaan berikut ini. Number 1, how many basic steps should we do when the earthquake happened? Ada berapa langkah dasar yang harus kita lakukan ketika gempa terjadi? Okay, you know the answer? Okay, good. Number 2, what must we do if there isn't any table near you? What mustn't we do if there isn't any table near you? Apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada meja atau tidak ada beberapa meja di dekatmu? What must we stay away from? What must we stay away from? Apa yang kita harus jauhkan dari, atau kita harus menjauhkan dari apa ketika gempa terjadi? Number 3, what must we do if we are inside the bedroom? What must we do if we are inside the bedroom? Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di kamar tidur? 5, how long we must hold on to a desk or table? How long, berapa lama kita harus berpegangan sampai atau di meja atau table, ya, maksudnya di sini berapa lama kita harus berpegangan pada meja. Oke, you got it? This is for your second duties. Ini tugas kedua kalian. This is also you write the question and answer on your notebook. Ditulis soal dan jawabannya di buku kalian. Oke, this one for your second duties. And we continue for the third duties. Dan kita lanjutkan tugas yang ketiga. And here it is. Well, students, now on page 112. Kita lanjutkan di halaman 112. And this one for your third duties. Ini untuk tugas ketiga kalian. Please arrange these sentences. Arrange these sentences. Susunlah kalimat berikut ini. Okay, I will guide you on the first word, ya. Maksudnya misalnya akan tunjukkan kata pertamanya. Number 1, the first word is drop. Okay, drop. This is untuk yang kata pertama. Number 2,
take cover. Okay, this is the clue ya. And then number 3, hold on. Number 4, cover. Okay. Number 5, stay away. Nah, itu barusan ya kata pertama yang Mister sampaikan sebagai clue-nya. Nah, disusun menjadi sebuah kalimat. Well class, this one for our learning today and also for your duties. Thanks for watching, thanks for your attention. See you next meeting and please stay healthy. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.